Welcome to Sindh Excellence Academy. अॼु जेको असांजो लेक्चर आहे क्लास 7 इंग्लिश यूनिट 3 जी एक्सरसाइज 7 आहे. Work in groups of 3 and discuss possible reasons for the following statements. Possible answers are given in the box below. There are 4 extra answers. Pick the answer that you think is the most suitable one. One is done as an example. Write the answers in your notebook. हिन में चए थो 3 ग्रुप ठाहियो ऐं जेके हेठियूं स्टेटमेंट आहिनि या जेके सेंटेंस आहिनि उन्हनि जे जेके पॉसिबल रीज़न्स आहिनि उन जे बारे में डिस्कस कयो ऐं उन्हनि जा जेके बॉक्स आहे पॉसिबल जेके मुमकिन जवाब आहिनि उहे तव्हां ॾियो. उन खां पोइ चए थो 4 एक्स्ट्रा कुझु आंसर्स आहिनि ऐं उन खां पोइ चए थो जेको सुइटेबल लॻे तव्हांखे सही लॻे उहो तव्हां सिलेक्ट कयो. नंबर 2 आहे if at the time of flood the government tells people to evacuate they should do so immediately because हाणे ॿिए में छा पवंदो इहो असां हेठि जेको बॉक्स मिलियल आहे हुन में ॾिसणो पवंदो. हिन में पवंदो चोथों नंबर ईअं तव्हां लिखंदा वञो. हुन खां पोइ आहे टियों नंबर people should use a stick to check the ground while walking in the flood water. टे में पवंदो ॿियो नंबर. हुन खां पोइ आहे चोथों नंबर young people should hold the hands of old people and children while walking in the flood water because चौथे में पवंदो 9 नंबर they may flow away with water. ठीक. 5th नंबर जंहिंमें पवंदो असांजो 6 नंबर. 6 नंबर during and after floods people should not go near fallen electric poles or wires because 6 में पवंदो last 7 number people should avoid bathing and walking in the flood water because in में पवंदो 7 number I think the speed of water is so high that it may cause an accident. ठीक आहे हिन में तव्हां 7 नंबर विझी छॾियो.